is John Gray from konkona ojja kugulirwa naye tutandise n'omugezi ekyali ntandikwa luno tulengera omufere bano abakubi b'obusimu atula mu nfo ali ku simu ayina kampuni gy'ayogera nayo profit sharing investment with union standard. You have a right to a check in. Tusaze mu kunoonyereza tulina obuyinza obunoonyereza okola ebintu by'omugenzi. I don't understand. Simanyi sibitegeera. Mrs. Billington, you're right. Kanyabo era kituufu. Process that check. I'm looking at the wrong paper. What I see here, you're processing a check mubiwandiiko mu kyeke as a gift to you. Kulaba gwe tukuwadde emitwalo 10 egya dola ng'ekirabo osootuwa sente zaffe zetugambye emitwalo 9 tuwe koodi yetuweereza sente ezo ku ssimu mufere alina kampuni gy'abadde abba mu ssimu abadde amukalubiriza n'amugamba tukizudde nga gweofunyeko emitwalo 10 olinakkiriza n'amuwa koodi ezo n'azibba kati ano ne alenda mugezi mufere gwe tuliko adda mu moroka mugagga Christian Munozi Donoso. He be wearing, Mr. Gray? Don't worry. Know him when you see him. Oyina gwonona ku kisaawe nti ayambadde atya nti weeraliikirira bw'onaamulaba ojja mutegeera yayina bannegu nga badiringa nabo omuntu atuma ku kisaawe ndi genda ono n'omuntu ti ayambadde atya ndi gw'ojja mulaba ojja mutegeera akolagana na bannegu ono mufere konimaani ate nga byomera afera buli nsonda. I have 2 checks. Deposit their check in the Coliseum safe. Abeera ne check entuufu n'enfu yakubulira eno ntuufu eno nfu kati omugezi we yali yazze ng'amukwasa ndizo sente genda nazo endala nze nzisigaze. Gray to the bathroom by my office upstairs. Great. Eno nno eriko n'abajjukirwa kuba zitambulira mu True Story. 5 minutes. Saabafere n'abako ne wayingira mu biyoga ebya buyonjo wabula nga musajja amukwasisa briefcase endala najja n'eneemu omugaga miliyoni y'omufere yasalawo agendeko mu buyonjo yeekengera teri mubbi ayagala mubba waba ava kuula aba atya okukuulwa ayina ebikola byonna ekyali ntandikwa Diamond RUFF. Labo musente mufere musajja we atereza. Very impressive collection, Mr. Reels. Kino ekifo kirungi nnyo okuŋŋaanyirizaawo. Very impressive indeed. Mr. Reels. Omufere. Spanish word for doblon is double. Genda maaso n'okweregereza eziyingidde. My father-in-law, he owns this here arena, and he loves antiques. I'm sure. Muntu amutegeraga nti omuntu gwe yakolagana naye yali agala nnyo ebintu by'obugagga nga bikuŋŋaanya nnyo ebyedda. Kyovula nti munnaye naawe weekolagana naawe ate mba njagala olabe ku bintu ng'ebyo. Let's take a look. Diamond RUFF ekyali ku ntandikwa ziriwo ekesi 2. Mr. Real, Mr. Gray, wali abakwetaaga abweru twala eri mwatubba dda kumbe be baafera emali eziza omuzigo etandise. Mr. Farrelly. Akalevu akabanja amubuuzaako agano mukwata mu ngalo. Make good on your advancement to secure our talent for $50,000. Kakati gwe okunziba emitwalo 5 emitwalo 5 okunziba emitwalo 5 oyita ki? The show started. Is that dollar? Staying your plane was late. Life happens. Ebambulamu. Mission for this concert to commence. Naye kino gyali kinagenda maaso. Thank me, Mr. Gray, by giving me my $50,000. Neebazanga ompe 5 gyange. Inside that suitcase, Mr. Gray? No, Mr. Farrelly. According to our contract, I issued a cashier's contract yali ya cash si ya bino. $50,000. 5. Linda ndabe. Naye esimu nevuga. What's up, girl? Kiki muwala atunyooma. It's okay. Tumubanja atumanyira nabaleese kutuula bontwe alagira basajja be. Let me call you back on that. Kale kangire njabaterereza kandabe nga ndiyambawa ayina sente agala kudduka mufere.
Okay. Leero nze ngamba togenda. Kantwale zino nzijeko etaano gyange. $1 for talent of ours? That's only worth 75. It's already pissed on you. Boys, I want you to escort him outside. Waliwo yakuliddemu olukwe. Business. Ne tutegeera engeri gye weekwekamu. Take care of it. Mumukoleko oyo singa aleeta olugezigezi. Real sharp, man. I like that. Ekyo nkyagadde tonkanze nnyo naye nkyagadde. Ondiisizaamu akatini naye si nnyo. Naakabaviiramu akaninda. Omufere n'atema bamugyeko ssente. Bano bagenda mukolako ng'obiyinza bulagira. I gotta use the bathroom. Linda mala okozesa ku binaabiro ku biyigo katono nnyo. Munninda awo. Kati oli atutte etaano mu briefcase gy'alabiddwako. I've had enough. Open the safe or I'm gonna open your skull. Bikula safe oba si kyongenda kubikula akawanga. Kyekyo ekirala ekiriyo. Njagala okulaba cheeke. Omuntu yateereddeko ssente meka. Bano ba TriStar be babanja. Era ino bawa mu cheeke. Kali asose ne bamuwambako ssente. Kali bagala ku cheeke. Ssente ddala kweziri ezaateekeddwako. Gye yabadde abawandiikidde TriStar Entertainment mbawe $0. Yababbye. Yoyo mufere. Kumbe Bradra Kuku sinoba. 212 on 1. Omudugavu omugazi. He's back. Aze mu bulamu bwe. Mufere mudugavu super. Bagenda okubikulanga sente zino mane. Zino mane ye gyalina mulimu ssente. Ye gyageze naye erimu ssente. Bali tebafunye ssente ng'azijja mu suitcase ng'asooka ateekako kabalasi ye. Era gani mwakolera. Gwe kyali mukona abantu nawe nzijjako ddo ngateekayo kapato nkono negendereza gwe kyali gyawo n'ennugu. Gwe teekayo eswaga. Ekyali ntandikwa. Nga tuliwo obulenzi naki? Kati ntandise. Gwe alazeewa ebintu birwagenda ne luwa. Lira kabeera nabe kera mulimu kabalasi. Yakozesa ono nagagga naggwa dda. Gwe mwana vuga siyina nnugu yonna. Bali be balina ennooma. Nze nteka ku kava baleke ku besi. Twerye nawo gwe kyali wange. Bw'ogambye boosi siri boosi kokuula. Ngegale agiragira eveewo. Bagiyise Diamond RUFF. Salongo Jingo katandika butandisi. Eno y'obulenzi. Blade International Airport gye twolekedde. Ebeera America. Diamond RUFF ye firimu. Omufere omugezi. Bradra Kuku sinoba. Ulira omubali. My first race 21 years ago. Mwana mulenzi nekyajjukira emyaka 21 egiyise. Happiness. Bali n'essanyu. Happiness is money. Essanyu lye ssente. Any situation. Wofuna ssente kyoyagala kyonna kijja. Kati akuzaali mu ssente byomere. Wulira bw'olaba, wuliriza otunuulire. My name is Diamond. I live in one of the hottest buildings in Hartford that overlooks the insurance capital of the world. Y'omu ku bagaga abalina capital singa mu nsi nga mufere ye. Take the elevator to the 32nd floor. Eyalinga alinnye ensozi okutuuka gy'alaga butikitiki abaasuuse wasula. Laba wasula. The game has been good to me. So much that I own this building. Kimwewunyisa okubadde ekizimbe kike. Naye ng'akola mu bubbizu bino. Another day, another dollar. See, I know my money. And I made a lot of dead presidents. Yagamba okubeera nga alina ssente ze kimulaga ndi ate kiviiriddeko okufa abantu bangi nnyo ababadde abanene. If you want something bad enough, go after it obsessively. Bw'oba yagala ekintu okubeera ng'okifuna mu nsi olina okugenda ku ekyo ky'ola ekikuyamba. Yalengera bannaddiini Reverend Trek. Put perpetual motion in his arms. Fill him full. I remember doing that when I was 8. I entered the contest. Omubbi yalaba ekigambo ne kimuyingira. Oh Lord. Naye ng'ajjukira nti mu buto And slippery steps of death. Yabulirira ku bantu. Right beneath my feet. Era ku ssomero eri w'amaanyi nnyo. And peace for the great getting up morning. Amen. Yasuubiza nti olunaku olumu alibeera ow'amaanyi. Ng'akyali muto. Yayagalwa nnyo. Yalimu essuubi kuva ng'akyali. Diamond ono mwana mulenzi Diamond RUFF. Of the oratorical competition. And in his rendition of James Weldon Johnson's God's Trombone, we have 8-year-old Diamond RUFF. Yava buto mutono. Diamond RUFF. Ku myaka 8 yatandise okubaako ne byayogera eri abantu. Era nga wajja okuwa kye bayita speech okkiriza.
Thank you, judges. Mwebala balamuzi ayina kaya kasinga wano. Any cash? Esente zawangudde ebitano ebaga musolo zimpa mu kashi nga saagala nnyo kyeke yava buto ng'ategeera sente yeewuunyisa bamuwadde ekyeke n'abaga musobolo kikyusaamu kati ngambadde nnabye ngenda oggula w'obulenzi wali akatalo olwaleero njagala otula mu nkangula nga mmaze okubala ennotho kale yali muzibu nnyo mu bya sente kuva buto ng'ategeera ennusu. I love to run these games to keep the paper flow. I'm about to pull my greatest heist. Kitegeezebwa okubagamba kuva buto yakolanga ebintu ebitajja mu myaka gye yagattanga obwongo n'ab'obuvunaanyizibwa. Kyajjukira obulungi bizinesi gyaliko kuva mu buto. RUFF yasobola okuba nga atula n'abantu abakulu n'akuba enkiiko kutuuka ssaawa ya leero. Naye lumu ng'atudde n'abamu ku bantu abakulu abamusinga ku nkiiko z'atuuza. You know, honestly, it makes me kind of nervous. Yayita All you abawera. have to do is get to the bank before the heist. Baagala kubba bank. Watch for the cops. So in reality, you're not even part of the job. Yali miliyoniya ng'agamba alina okubba ku ssente enkalu enjiya zikooye. It's not something I'm used to. Ekyo tekyo ekintu ekisese nnyo. See, I always liked him from the start. Buli muntu we gwali naye amujjukira engeri gye yamufunamu. He's smooth as ice with the ladies. This cat got swag. I get the usual. Yo, man, a lot of talent. Abali mu kikosi babbisa. But I can pull at least 2 of these shoulders tonight, man. Do it in 2 hours. Wajji yabajja ajjukirayo. Look, man, you can't have sex with a phone number. You gotta do better than that. We're not talking about a phone number, man. I'm talking about producing panties, baby. It's bragas. Let's see what you can do. No more. Respect. Hey, get a usual. Kale mugenda maaso n'okulengera kaddugala ono era anyumirwa nnyo embeera ez'okubeera ng'abeera n'embeera z'abakyala kwesanyusa ng'ebyo yamusanga mu bbaala. Kaddugala yagenda omutuukako nga ye yali eyitanira nnyo eby'abakyala n'amuga embeera ezo ez'abakyala zo tujja kukolagana nkuwa omulimu omulala n'amuleeta ku kikosi. Tomorrow. Buli mukozi gw'alina alina kyamujjukirako. Just for an emergency. KK is the toughest chick I ever seen. Ono yamujja ku street. But she handles guns like I handle cash. Yali ategeera eby'emmundu nga bosi yakola ku byakwata ssente. Yamusanga atya. Bimuwala o supermarket gye bali bazze okubba ababbi. You crazy man! Nagagali oli mulalu mpambye. Boys, right now, if you work for me. Nze nkuwa zino otandika okunkolera nze ndi mugagga siriko obwo buswazi bwe muzze okubba. Really about your paper. Ate gwe onsanyusizza n'amuwa ne kaadi gyankuwa omulimu ogusinga ogwo olekera okubba ebinusu nze nkutwala obba amazike. Omulimu yagumuwaga nze kubba kati bakyali bonna. Everything's gonna work out just fine. Remember, I've been working. Buli ateesa nga n'engeri gye yamufunamu. I bet you do. You were screwing the bank manager for 5 months. Bagenda maaso n'okuteesa ku banka gye bagenda okubba. It's a lot you don't know about your girl, man. She's screwing the security guard too. Now Mary is my secret weapon. She may fuck like she got style, and she knows how to manipulate men. Yo, it cracks me up at how seconds she can have the richest men licking her hands like a dog in heat. Handily bring. Glass of opus for the beautiful lady. Handsome, well-dressed black man. What can I do for you? Business. You want to talk about stocks and bonds? Or... Good. I've never done that before. How would you like to make money beyond your wildest dreams? Success. All right, back to business. I'm gonna be bringing in some old school dudes I used to run. Gail is my operations director and my second in command. She's second in command way. is in place. Yalinga nnyo ebyokutegeera ku bizinesi kuva dda. Ebiseera bisinga bizinesi yeetaaga erimu omuntu ategeera ebigitambuza. Excused. Sonyiwa nnyabo ndi osonyiyiddwa. Aren't you perceptive?
kind of business is that? Business management. You know, you ask a lot of questions. What do you do? Floyd, huh? I artistically create opportunities to manipulate the system. Ombalire ebintu byange byenkola ate naawe obengo oyongera okufuna ku nsasulayo. How do I know you pay me? N'amanya nti nno nansasula. Let me tell you what I do. Kankole byenkola. I do and organize huge businesses. I help them to make a lot of financial flow. Mwana muwala kyasinga otegeera kwe kuleka ndi anoonyereza ssente engeri eziyimbuka mu ng'obugulu bw'eggongolo mu bizinesi gy'abagenzeemu. Yakkiriza nti mu bizinesi ye yeetaaga okubaamu n'omuntu ategeera obulungi ebintu ng'ebyo. I just think it's foolish for you to risk everything you built because you need some theatrical high. Bagenda maaso n'okuteesa buli kimu nga tebannaba kumaliza buli omu baagala aleeta ekirowoozo kye. Got the money. Sente tunaazifuna okakasa. Sente ezo banka tunaagijjako sente babbi. You don't care about yourself? Gwe teweefanako ku bintu by'olina osaze ogenda obba ebbanka zaalina tezimumala. It's my business. And if I wasn't putting money and food on your table for the past year. Yagamba anoonya wasa sente ate afune ezisingako. Job. Era ate akole mulimu ayogererewo. What I said. Kyengambye mukitegeere. Just have my money ready when it's over. Nze tegeka ezange nga kiwedde. Even if you're Tyler Perry wannabe. Man, forget all that. Mwana byerabira ebyo nze njagala kola jani. Omwana yamujja ku street. Tuzinone. Nze nkoye. What about me? Ate nze. Onjogerako ki? Ono yamufuna atya obwedde kyamuzeeyi njagala tukimanye yamujjawa. Omukadde ono yali agenda ku gundi eri gye bakubira abapulinta. N'agenda akuba empapula nga ziringa ssente ng'akubira mu best. N'azigatta ne gaamu n'agenda agula ebyetaagisa. I gave you the wrong bag. Kaako kapya zajjo oba za leero oba tonguze leeta. Omukyala ne kamala okubira poliisi. See, we have a problem here. Bayita manager tulina obuzibu wano. Mugambye azimpe waba tegeera zaddi nti andi zino okubira poliisi yeyawulawo bazajjo nedda ziba zange tezibakwatako bajja oba leero poliisi zizze poliisi mpita poliisi. This is a chuchupuli by the way. Then okiganira nawe oba muchupuzi. Chimpe ndi nedda poliisi yesalawo. Trying to pass that. This is illegal, sir. Kino tekigendera ku mateeka nandi chimpe nkize gye nkijye nedda muzeeyi tukuloopa. Today, look. Ono ayingirirawo. Fraud protection and everything today was a test. Badde mugezesa ono tulina firimu ze tuzannya muzeeyi mbadde mugezesa azannyewo bulungi ffe tuli bazannyi ba firimu n'amutaasa tekina mutawanira akapapula tukazannyisa firimu oke manager jayembwa teekayo kapa nti oke ntaddeyo zike ng'amuwonya muzeeyi abadde era adduka gwe batazinkudaaso odduka Diamond bampita Diamond Gorodi omuleseewo ngamba ki? Hey, which way you headed? West side. I'll give you a ride. Nvuga eno onamperekera yabaabawo bwerabika okola ki nsasula n'amuwa ezisooka mukakasa nti alina entuufu ez'okusituliti emmanga eri ku gundi zirabika bulala n'entuufu ziwunya kawowo kalala ziri ziba ziwunya n'ebiyinki bino simanyi magenta. Hey, you like rap music? N'amunoza ku ntuufu nga zino zeziwunya langi ya magenta. Okay. Robert, I can be able to use you. Nakujja wala kati saagala obe muwabuzi njagala obe mukozi. Now you know color has nothing to do with this. Mary's white. The only color I love is green. Kala jenja green. Me here. Wano? Just to waste my time. I mean, we could. Nyono na biseera byange gye yamujja wala. I want to talk to you privately after the meeting. Ya twogereko naye mu buntu. Why don't you tell people right now? Kitobulira abantu kati. I mean, I have nothing. Zeni muntu mukulu sina kyenfiirwa. Okay. You want to put it on the table? Okyala ku meza. Let's talk about your lack of common sense. Twogere ku ky'obuntu. I have a lack. Kyamagezi amazaale. Titogalina. Wife lawyer came here today. Walemu amu okubamu ak'obuntu. How's your employer? Okukozesa nakujjawa. She's been asking a lot of questions. Oli abadde ambuuza ebibuuzo bingi omuwala. No, about my Jaguar and my new house. Tamanyi kimanyi lwaki nvuga Jaguar lwaki nnenju empya. And now she's starting to ask about where I work. Kati ambuuza gye nkola kati akimanyi tukola ffenna tubba. Kati mugambe nti ndi zubbino. Takimanyi nti ndi zubbi. But this is your problem. Bino bizibu byo tobiyingiza mu kyenkutuma. It's not even my type of chick.
You know what I'm saying? Young millionaire. Usual. Diamond. You know, I got you a lot of money. Sene nyingi zekoledde. Weakest link. Kale zinzigyeko. Kati nkugobye. I think you need to separate. Katwawukane ndabe ncha bwe naagwa. Separate. Twawukane. This is really stupid. Bino bya kisiru. What separation means. First you separate a little bit at a time, and then all of a sudden... Abantu mwawukana mu bwangu ne muddingana nze nabiko ebyokunimba n'ompita enkya. I've had enough of this. Ha! White boy, you heard what... Bwana nawe katukuli ofe muleke. All right. Muleke. I'm out of here. Nze ngensi. There's some serious issues, man. Oyo n'agaana. I need to start doing psychological background checks on people. But yo, tomorrow is the big day. Baasalawo nti enkya ky'ekyamaanyi. Right? Mukitegedde? Alright, this meeting is over. Njaga kino kiggwe. N'alangira olutalo olupya. Twagala ssente enkalu tukoyeza okuyiiza ku nneeti. Which is being transported to the bank under the banner of Northeast Promotions. Baali balina okuleka ne bagenda mu ntegeka entuufu. Baleke boolekera ekintu nga tewali agamba. So I can put it on the web. I show it to all my homies in the hood. Era buli omu alina ennyambala gye yambalangamu okwolekera kye bagenda okukola. All right, Diamond. We're ready to roll. You all set in there? Yeah. They're pulling us in right now. All right. Muli beetegefu nti yatuyingirawo kati. Mary's with the bank. Kati omugazi we yasigala ku byempuliziganya. In the bank. So yagenda kubba bank. And Suave. Balina ategeera ebyempuliziganya byonna. Bayingira bali mu swaga bali swagalifiki. Nono bank erudde 1792 etegeeza abantu bagyesiga era abantu bagirambuza bulungi nnyo. And they decided to build the state's first bank. And if you look up here, mulimu bannabyamizannyo bye balambuza. Omwana agenda okulenga ekiki kiri. What's that? Kyekyo. Muzeeyi yalengera mbalasi kumbe wansi omuwala alengedde mubbi. Does anyone know the legend of the giant Trojan horse? Ng'annyonnyola Trojan horse kumbe omuwala alabye ekirala. Laba omubbi. Laba omubbi atunula ng'akapapula akakadde. Ayagala kapya atunuleko ng'akapya. Tunulira. Alright, it's time to make this happen. Let's make history. Mubakole history. Easy story. Baze kubba. Baavayo bulambalamba. This is a Aleka center aluwa tuze kubba. Aleka center aluwa temutubuzabuza. Baine mundu. Omukazi alabula poliisi. Bagenda okuba bano okuka wansi. Nga poliisi baguddwako. Bagitegeezeza ababbi bazze. Bayodde babayola. Baagala kasi. Baagala cash. Mulimu bannabyamizannyo. Lengera enninya. Might remember the story. Microphone kwa bbira. Kyabuyawula ebitekano ate mutekano entono mujja kungwako saagala binusu. Omwana omu ku baana balenzi ng'asalawo ateeka akantu kano live kagende mu maaso mu bantu omulembe gwa .com oguzanyisa. Is this real? Wait. Gagenda gakwakuba ekikwatako. Ogenda okwetegereza eri bekikwatako bongedde otegeera. Omuwala ategerezawo nti nina kyentegedde kirekani waliwo okulabula. Bali banga ab'ebyokwerinda bategedde. Tunuulira ekintu. Tunuulira ekintu. Okay, Diamond. Stop right there. Tell KK to come up from the vault. Are you crazy? What are you saying our names for? Get out of here! No, I'm taking over this operation. Waliwo naafunye okwekyanga mu ndeerimba operation agyetise. Kiki ekivuze? Diamond, what's going on in there? Kyerigenda maaso. Bakwata n'omwana adda balikoddi nga bagenze naye. Bakutumye n'ekuula. Yeah, what happened? The police were not supposed to be there! I don't know. Poliisi abadde tenda kubeera no nkimanyi nesitegedde abadde abakola ku byokukyanga empapula. Kirabika nti ate aleese ebirala. Shut up, you're my insurance! Take Maine to Sheldon. Tugenda maaso. Poliisi nge basimbako. Connect with Van Dyke. Yagenda maaso nobalagirako omukyale gye babakwata. Naye banenga poliisi eremeddeko. Simon, I gotta go. I gotta sign off.
Era mune yategeeza nti kave ku byempuliziganya. Kirabika kiganye mwerwaneko. Poliisi eremeddeko. Jiwunye balesezi mukalakasa. Occupants of the vehicle. Waliwo abasirikale abaogera nga bateesa mufulume bwe w'emmoloka tewali kijja kubaawo. Jiwunye laba emiwunyo mubabbi. Emaali ezizwa omuzigo. Zesikiriza sigenda mukomera siddayo n'akavaayo wiiki bbiri. Omukazi aganye. Get hurt. Step out of the vehicle now. Do I still get my bonus, Diamond? Bwana zogenda fuluma. Yo, Diamond, I'm down with KK. Yeah, I ain't going out like no sucker, man. I'm about to go hang. Chill, y'all gonna get murdered, man. Abasooka ne babozaamu. Bafulumye balina emmundu. Kid, look, man. Everything is gonna be all right? Trust me. Kidi gwe bawambye yamutegeeza n'esiga buli kimu kigenda tereera. That's all right with you. Why are you asking me what's in the bag? Mwaza bene amuga tetubaako kye tukola. Gwe kitobuuza kye kiri mu nsawo. Tusooka tulabe kye tuzzaako. Emmali eziza omuzigo miliyoni abadde akulira okubba emmali eziza omuzigo. We're gonna be the hostages. Mwaza bene ky'omanya kiri kimu tugenda kufuuka abasibe. Diamond ng'asooka asekula Mwaza bene. Oluvannyuma ennyo bagenda. Banaye abasajja batuuse bali munda byakali n'amenyiramu ne bavaayo. Munna abasajja bali babatadde abali munda abakyamu. Ono ye bamunywerezaawo. I only got one ambulance here. I'm going to try to get you some help. Ambulance weri emu ogenda kugezaako tukuyambe. Mwaza bene ne bamutwala mbu ye abadde muwambe. 2 units wait and take them out at 4. Dakika bbiri baba tebaguddewo tugenda bakuba bukubi. Occupants. Abaakoze kino. Do not hurt any of the hostages. Temugezaako ne mugira ali abasibe abasigaddeyo abawambiddwa. Let the hostages go. Mubaleke bagende tuteese nammwe kumba omu ku babanda. Omu ku basirikale yali alina tatu ono omwana agenda okulengera tatu eno. Nga tatu eno alina kyagijjukira. Omwana agenda okuvaayo. Baali bamanyi mukyamu. Ow'ebyemizannyo bamukubye omwana. What you doing? This is a kid, man. Chiche mukozi ono mwana. No fucking gun. Ate nga omusirikale amukubye. Ono ate amulengedde nga alina tatu ku mukono. Ngeringa ey'ababanda. Kyokka musirikale. Lieutenant muzima. Kino nno kya bulabe omwana okkuba module eyo. Ng'abadde muntu wa bulijjo. Ate n'omusirikale akikoze. Aba alaze obutali bukugu. Kuba omwana ate talina mmundu. Wabula tukuzaayo okwo. Amaka gamu agali agababandule omwami n'omukyala nga babbirira enjaga tebagala mwana waabwe amanye gye buvuddeko tulengera mwana ono ng'akyali muto Diamond ng'akyali muto yali ne bazadde be agenda obbatuukako badde beebuzaabuza gwe navaawo mwana gwe genda n'osobera wemba ndi wano nagamba tojjaawo genda nagenda kitawe yali ayaka keralawe bwana gwe ne mama babadde beesimba nnugu wabula abakyalinawo ennooma ne beeyongera okwewa ennugu baamugoba omusajja atu tulengera ng'akyali muto Diamond RUFF ng'akyali muto oluvannyuma ennyo abazeeyi baali bakyali kukyesala n'abaaba bayingirira nga kuba kuliko alina tatu ku mukono nga gye twalengedde n'omusirikale omwami yasooka okkubwa ekyasi Mukyala n'alajana. Maybe you should have thought of that before it started snowing in Hartford. Bano baali mu bazungu abaali bavumirira abaddugavu nga tebabaagala mu nsi yaabwe. I got some business to take care of. Mufulume eweeru nina kye ngenda osooka okukola. Paid you no money. Please, it's Christmas. N'omukyala ne bamukuba ng'omwana ono alaba. Bazadde be baabatta alaba Diamond RUFF. Ka Diamond RUFF adda ku street yabonaabona. Yatandika okunoonya bayinza okujja ku mirembe nga yeenoonya. N'atandika okusabiriza ku street. Tulengera obulamu bwa Diamond RUFF ng'akyali muto bazadde bamaze okufa. Kati Nzimeera yali atambulatambula. Nzimeera n'alengera omwana ono. Nzimeera asembera. What you talking about?
yagala bogeremu. But it makes a lot of sense. Yainamu namugawe nabyo badde osubwa gyatugende. Nzimera amujjukiza teweerabiranga ssente z'obanga okulembeza. Ngaaliwo ekipya ekize. We're gonna hang out and we're gonna have a good time. Nzimera amutwala namuga tugenda kuba n'ebiseera ebituufu. Era n'atandika omuwa obuzannyo bw'alina okuleka nti azannya obw'abagezi. Dad, drugs killed them both. Yeah, basically. Yazula nga omwana ono alina ebirowoozo obwo obuzannyo omuntu waakazannya n'asigala nga tategera omanya aba takyayize. Era ababuzannya abasinga baba balina obuwongo obw'ekika ekyenjawulo busetinga ebirowoozo by'omuntu. Then I think about the 5 words that my mother taught me. What 5 words? And this too shall pass. Kale yagenda mu maaso n'okwongera okugumya omwana ono amuga bino byonna by'okoze wabikoze naye nina akalala kenjagala okuwa akapya. If you want to make it in the game, you got to play the game. You got to convince people that your product is a must have. I'm going to teach you a few valuable things. That's what. Lesson 1. Lesson esooka. You got to look the part. Tokkiriza nga bantu kuba na ssente nga ggwe tolina. Nzimeera yatendeka Diamond ng'obwangu bw'alina kukwata mu nsawo businga gw'ateeka mu nsawo. Nzimeera nayonoona Diamond. Nzimeera n'amanya afunye omukozi. Nzimeera teyakoma ku ekyo. Discovered that the art of hustle was the trick of the trade. The secret of life was confidence. Mwana mulenzaga nti ekyama ky'obulamu kiri nti olina okumanya nti gwe kennyini n'okuba ow'omugaso. Yatandika okuba omugaso nga kyali muto n'atandika okutuula n'abagagga nga bamwebuuzaako. Yali miliyoniya kuva nga muto. Strategy. If you want to beat life, you have to believe in yourself. Ng'oyagala obulamu okuba obwakabi olina okwekkiririzaamu. Yekkiririzaamu nti kyakola akisobola. N'asobola okuba nti agaggawala. Tudda mu nsiike mbono baamuleeta awatali nsonga yeetaaga buyambi. Kumbe si kirala emiwunyo mu advance olubba emali yazza omuzigo. Business. If you have a weak link in your organization, get rid of it immediately. Alina kyayongera okugamba mwana mulenzi ono tuokuddukanya bizinesi yo bulungi woba olina woolaba weesanyaladde ako katereze mangu nnyo kayinza okuleetera obuzibu kuba emu ku byamuleetera okulemererwa naye kwe kuba ndi atandika okukola emirimu ng'ate abamu tafundikira nabo bulungi. Little do they know during the trial I was running game. Yali tawabulwa nga ye yayogera kati akazannyo gye kafundikira kamutwala mu kkomera era Diamond RUFF n'aleka ne obulamu bwe bwalabika ne bwolekedde ekkomera. Was Kendall Sharif. He was a high school All-American athlete. Kino nno tekyagenda na bwakubba bwokka ogw'okubba tegwagenda gwokka. Omwana oli yattibwa Amerika yonna kyenkana yagenda maaso ng'evunaana omusajja ono ogenda okubba banka ate n'atta n'omuntu nga alipoota eyavaayo yali yaleteraga bulambulukufu nti nno ye yali yatta. My only creative outlet in here. That's Ralph the instructor. He's alright. Eno kukomera gye yadda baali bayekuŋŋaanyamu ne bateekayo obuzanyozanyo bwe bazannya kati waliwo omuzannyo gwe baagala okuzannya wabula baguteesako nga gukyagenda maaso n'otegekebwa. But people were laughing at us and it wasn't a comedy. Bayisiŋŋanya bawanyisiŋŋanya ebirowoozo. Believability of our work. Ne director w'omuzannyo. But the characters, they weren't believable. I mean, these guys. Byotaddewo bizibu byakukkiriza teekawo ekintu nga kikkirizibwa nti gye kiri ky'ozannye. There's the police. Ayina amagezi mangi nnyo yali miliyoniya eno mu kkomera gy'ali musibe. Relate to the characters. We studied this at the university. I forget what the exact technique is called. The technique is called keeping it real. Director yamulemerako ng'alaba nti omuntu ono amagezi g'aleeta mangi ate ebiseera ebisinga abakungu tebabyagala. Or better yet, maybe direct it. You want me to direct the play? Onjagala omuzannyo ngu directing? See what happens. Tulage ky'olina. N'asituka. Kuva buto yamanya alina okukkiririza mu kyakola. Impress them all. Yatandika obba amagezi aganyumisa omuzannyo era batandika okubuguumirira nga wabaawo bakkiriza. Yabatendeka ni mulina okwakayakana okukozesa ku bintu ebitagendera ku mateeka mu kazannyo kano. Baamwagala nnyo Diamond RUFF mu kkomera wabula lwo olunaku olwali luliwo nga lo Reverend Trek Woods alina okujja okulaba ku basibe.
I found out he was coming to visit Hollis next week. Bwe bakizuula sabbiiti ejjantajja. He will become our business partner. Bamuzuula agenda kujjanga wa maguzi bya business. Martin Luther King and Najja ayogereko n'abasibe mu linnya lya Yesu. Introduce you to the Reverend Trek Wood. Tubanjulira Reverend Trek. Basibe jjukira. Brothers, how you guys doing? Mugamba mutya? Extend my gratitude to the administration of this organization for allowing me to be here today in this brief, but yet Munzikirize mbabuuliryemuko. we ain't got no choice. Tetulina kakisa. Tuli basibe yogera newe tugaana maama. Abasirikale tebaliiwa. High without a trifling Negro acting up. Kale ebintu byonna byonna ebadde bikolwa mbadde mmanyi ndi bye tukola byonna byonna biri ku mateeka naye nange maze okusaba okujja. Reverend n'atandika ekigambo. N'abasenseko mu linnya lya Yesu basibe. Just have a little fun at your expense. Kale nange afadhali ndi mukwano gwammwe. Be here this afternoon. Era olweggulo lwaleero nzize. You guys were trying to better yourself through education and through spirituality. Neewunyiza ffe abali eri ate ebisinga tubakola. For quite some time, and Naye mmwe muli eno musomesa ndi biseera biweze nga tukikola. because your game smooth as silk. Era nga kye tukola kyo kisusse. Diamond. Bakuyita ndi Diamond. So I am not running a game. I truly believe that God has put me here to positively inspire others. Nina okukkiriza okw'amaanyi ndi Katonda atadde mu kkubo lino okujja okwalagana nammwe oyo Katonda gw'agamba tayinza natujja mukomera tatandise Katonda wafazaali oyita Yesu. Satisfies my soul, Brother Diamond. Ye mukkiriza abasibe abamu si bakkiriza. God. Now I'm not getting rich off spreading the word of God. Naawe ogaggawala lwa Katonda nze siita mu Katonda ogaggawala nti nno njogera kigambo kye ne ngaggawala. Of my lack of naye mukisa gwange gujja n'okuba nti nno nina okukkiriza. Oh, that march on Washington. Mwana kati Washington ye yakola atya nga ye Katonda teyaliwo we yafiira naye mukulu mubuuza biki? Ye naye yafa Yesu waali kati ate tugamba mbu Katonda. Maybe I should hire you as my fundraising manager, since you make it so simple. Kati agamba okulaga nti Katonda w'amaanyi ayagala maneja we ku bintu byaliko byagenda okukola okuyamba abantu amugyemu bamukomera. Where I can get in contact with you? Kati nawe nkwatagana naye nga ndi maneja wo nga ndi musibe kwata kadi yange business card. Maybe next week we'll go. Oba oli awo sabbiiti ejja tunagenda eka gwe tebakutanca naawe oli wa myaka 8-10 genda waggulu. Reverend agambye omusibe ti njagala maneja wange ku project gye ŋŋendako abeere musibe mu linnya lya Yesu. He saw the article that was written up in the Current. Yatandika omuwandiikira ebbaluwa ezimulaga ne balina okubeera obumu era alina okuyambagana naye ye akimanyi nti ng'obadde musibe olina okusibwa emyaka 10 n'omusobyo mu linnya lya Yesu kisobola okuvaawo. Ng'omusibe yasigalayo mu kkomera. Wabula mukyala we yajjanga n'amulaba omuwala yalinga akola ku byokulaba ebya finance gy'ali nga bakyabba ajja n'amulabako. How are you done? Owadde otya embeera zino ennaku zino? Yo, what you know about this guy? Ono omanyiko ki? Reverend. Wow. I hear he's doing great things. Mpulira akola ebyewunyo bingi ebyamagero. Bad boy going good, huh? Kati ate bad boy afuuse gudu. So I went to work on a business plan for Trek. Naga nti nina business gyagala nkole naye naye nze sirina bitegeera. Swag was a winning edge. I told him that people were attracted to his sincerity, words and image. People kati ku magezi ge yali alina engeri yali miliyoniya nga tanajja mukomera yatandika okukozesa amagezi ago okunoonya engeri gyananyi ekinaalaga Reverend nti asobola okuba ow'amaanyi ng'amuwandiikira amabaluwa agamuyamba. Reverend ate n'afuna engeri gyataddukanya projekiti ze. Kaakati Reverend ali eno biseera by'eddembe asoma emu ku muntu omugezi we bye yamuwa ng'abeera mu kkomera. Naye waliwo ebivudde ku police report. From police sources that critical evidence has just been uncovered in the Hartford murder case. Obujulizi buzuuliddwa ku kuttibwa kw'omwana. An 18-year-old this past summer. Eyattibwa. Bank robbery. Munnabyamizannyo yali munnabyamizannyo nattibwa. All-American high school football player. Era omwana ono nga essomero lya Amerika erisinga okuzannya omupiira nalyo lyamufiirwa nnyo. Kyazuuse nno Diamond yamutta. Baamugya mu kkomera n'abasibe ne batabuka n'abasirikale b'ekkomera bulijjo watta omwana oli muzannya alipooti alwawo okujja ekakasa naye nga byali biri mu ŋŋambo ng'amuleeta mu kafunda k'ekkomera. Why everybody flipping on me in here? Buli omu lwaki kimanyi lwaki mudeesi. Word that you were responsible for the young black genius death. Ku kyokutta omwana oli omuto kati kulage essomo ng'ab'ekkomera
basibe banno tetukuvira kaawo Diamond ne bimufukira ebizibu ogenda sasula ano nze kulirawo bamuyisaamu kyekyadirira binono byali binogenda maaso emisango gye yongere bulungi nnyo ku kyakolebwa ekikakasibwa nno yakikola yagendako ne ku kitanda tuba tyonga Reverend yansi musajja wa Katonda alaba buli omu takyamwagalira ddala. It's time. Time for what? Yesaawe yaki? I think it's time we make our business partnership. Yesaawa tukole bizinesi yaffe bulungi nga tugatte mukago. That you could help me make this march a reality. Gw'osobola okunyamba okulega amazima engeri gye ntambuzaamu ekigambo kya Katonda n'ebintu bye njagala okukolera abantu kiddala bikola. Nga mu kaseera kano akazibu olina okukkiririza okudda ewa Katonda. Labi bakuwandiiseko ne guwatta omwana. Yeah, this is lies. Bino bya bulimba byonna. Shoot that kid. Omwana saamukuba. The tattoo shot him, man. Nannyonnyola detective yamukuba. Fishy to me as well. Nange byanneewuunyisizza. Information over a year after the incident. Amawule poliisi neegaleta wiseewo omwaka okuva lekyagwawo. Your fingerprints are on a gun. Emmundu eri eriko fingerprints zo ebinku biraga gwe wagikozesa. But for what it's worth, I believe you. Nze nkukiririzamu tewakikola. Naye Did you see any witnesses? Olina omujulizi gwe walaba yenna ayinza okujulira okuwoleza. Police department was there. Of course, they're not gonna. N'agamba poliisi bwe baalaba bwe baaliyo. We brought in Dr. Leah, famous forensic expert. Andi kakati gwe manya kati omuntu ali ku kintu kino bakozesezza omukugu n'azula nti gwe watta. No problem, brother. We're just hoping we can get through this trial. N'aga sina mutaana naye nga nsubira tuyinza okukisabira ne kitereera. The state said once you wake up from your coma, an arraignment will be set. The state of Connecticut versus Diamond Ruff. N'amugamba RUFF alina okwongera okuba omusajja omugumu kuba embeera etuuseewo oyinza n'okuzuuka ng'oli mu kiseera ekizibu ennyo. You back to Hollis. But I made arrangements so that you could be put in protective custody. N'aganza olaba nasobodde okubako ne kyentereeza n'obeera nga n'engeri gye bakuumamu nga bakuuma bulungi so si kutulugunyizibwa. Pray. Nkole ki kati ndisaba? Sigaza ekitabo saba nnyo Katonda kubanga yekka gw'osigaza kati naye teri akufaako. So I made that call to Chicago to get my boy Everett Wilson. Yakuba essimu mu Chicago ekyo kyali kizimbe kye. But now he's a lawyer. Omu ku basajja be yabbanga nabo. And he's the best in the game. Kati era oyo asinga. Close. But the boy is sharp. Era nga gw'alina okozesa omu ku babbi be. Yali ategera bulungi nnyo kati era oyo agenda omuwolereza ali mubbi munne. Man, that's what I wear when I don't care how I look. Thank you, bro. Mwana kati olaba endabika gye ndabikamu nakutendeka ekintu n'okitegeera. I ain't raised no fools. Kati lawyer. Sure, Gail gave you the rundown. Oh, yeah, Gail. Yamutendeka obubbi nga kuva buto. And yes, she did give me the information. In fact, she briefed me. But I also been checking out TV. Nabwa njagala ompeeyoko ekyokola kimu. Nze ngende maaso n'okuzuula amawulire wali awagwa obuzibu. Man! Poliisi yeekusibyeko omusango. That kid, Lieutenant Brown did it. Satta mwana. But we got to prove Lieutenant Brown pulled that. Naye tukoze tutya tulina okukakasa Lieutenant yakikola. Ono yali kondo kungwa. Like drunks or something. Oh, yeah, I know the neighborhood. A lot of crackheads. My cousin hang out. Nina okunoonya ku babeerawo. Wekyagwa. Because of a lack of evidence. I hate to tell you this. Kubanga omusango guno sigenda gugenda nagwo maaso netuguwangula nga tetulina bujulizi bumala. Word out. Get some people found out and get some witnesses. Tusobola ofuna abajulizi netuba tubafunye ku kyalo ekyo nze mbalina nina abafere bange benkozesa misango egisikatidde. The girls would do it. Yasooka mu bubbi nayingira mu bw'abalooya kati alina ebibondo by'ababbi byakozesa waganye. Oh yeah, she got the checkbook. She got more than that. I like that girl. Yeah, she's sitting on something. I don't know if you know that. But tofayo. So yeah, man, don't you worry though. Teweralikirira. All right, man, I feel much better now. Love. Jukira singa gumusinga. In session. Tunda mu kooti. You didn't dismiss your current lawyer too. Ekyokutta omwana ne lawyer toyina. Tazze. Attorney Wilson. Oh, I'm sorry. Pass. Mr. RUFF is going to have to represent himself. Atuse ya Jared.
Police stopped me. They thought I was a pimp. And I have no idea why. Omulamuzi atamanyi lwaki azereti. Don't worry about it. Ye kanso we. No. You gonna... Yasooka mu bayayi n'agenda mu balooya. So he's always got a plan. Laba gwaleese. What was up with the grandma that he brought in? But as Truck would say, kati mukyala nkunyumulu gwe baleese abere ku musango guno mujulizi bwana wange ogamba otya. Well, I lives in Hartford over on Adams Street. Okumbuuza gy'abeera nayogerayo. Savannah, Georgia. Oh. Weguli. From the south? Oh, awasemba Maserengeta. Chatham County. Wendi omusaza eryo. Yes, that's right. Weguli muzzukulu. Would it be correct for me to say you being brought up in the south and all? Kiba kituufu we mba ngamba ndi wakulira mambuko ba Maserengeta kuba wonna wammwe. But I ain't God. Naga nange nze nina amazima naye siri Katonda sinze wa mazima ennyo. Like when the Jehovah Witness come to your door and they want to know somebody home. Yalina Katonda naye muntu. Sneaks over to the door and I tell him I ain't home. Anyume naye ng'omuntu omukulu. Kumbe loya wa police awo yalengera. Well, now, why are you here? Banyume lwaki oli wano? Because I see that ad in the paper about that boy that got shot. Naga yawulidde mu byamawulire ebiriwo omwana yakubwa. I'm out of nowhere. Nti baagala kwoleka yakikola agende. And there was a helicopter. Then they was all after that. Tijja atandikanga helicopter. With wheels on it. And tugenda okulengera nga ate kirina emipiira. We go home. Kijja kisembera we tubeera. You see him in the courtroom. Walaba musajja akikola oba omulabye wano oyinza omumanyiya kuba. Partner. That's his partner over there. Bwe nnengerayo oli eyali amuliraanye. Oli eyo gwe yali akola naye oyo. N'alumiriza lutenanti wa poliisi yaliko. Bamukuba omwana. They had to be hostages because era kale waaliwo ababbi abo baali bagira nga abali ne batoloka mu mmotoka. Omwana n'ava nga talina kyakulwanyisa. That's when that boy got out. Bwe yafulumira awo. And he came out and I heard that other one that they had over there. He told yavaayo kale ne bamukuba ne lugayiba dwaga abateeka bagakwata batya. in that gray suit. Kati kiza eri poliisi. That boy. That's the man you saw pull the trigger? Oye musajja gwalaba asika emmandu zo. Told you what I saw. Kugambye kyeddala bakigambye. For this witness. Balumiriza omu ku bapoliisi abaaliwo ate yakuba yennyini nga ate omukyalo naga nti yali aliraanye omukubi tubalina. Omujulizi olina kyeyogera ku mujulizi ono lawyer poliisi n'avayo kanswa poliisi. Good morning, ma'am. Wazze otya maama? Kulabikira nti nasuze bubi. Nasuze bulungi. Would you say your mind is not as sharp as it used to be? Ogambye amaaso go tegakyalinga luli n'endowooza. I don't see as well. I don't remember things. Siraba bulungi era sijjukira bintu bulungi. Kitta obujulizi oba busigalawo. Ms. Hurley, do you remember the defense attorney who brought you in here today? Ojjukira akuleese wano lawyer. Ask me question. Kyombuuza. Point to him. Njagala omusongeko. That's him over yonder. N'amusongako nti oyo ogenda okulengera basonze ku Reverend kitegeeza bapanze mupange. Prosecutor is trying to confuse. Oyo prosecutor yagezaako alemesa. Trying to reveal Ms. Hurley's memory and sight capacity to the jury. Kiraga nti ono ye waatuuse tulina okumulaga ddala kyalaga ab'amateeka n'abaliwo abatudde bituufu. Could you please point out the man who was a hostage that day? Osobola okusonga ku olwo gwe baali bakutte yani. I think it was him sitting right over yonder. Right? Yayongera ku Reverend kwasonze. Your Honor, I have no further questions. Tetulina ebibuuzo birala. The truth, the whole truth, nothing but the truth, so help you God. Yes, I do. Olayira byonna byonna amazima gonna omukama akuyambe nti bwe guli. Lieutenant Brown, could you give your full name? Osobola okuleeta amanya go baleese omusirikale. Robert Louis Brown. I understand that you are a law enforcement agent. Kitegereka ndi oli muntu ateegera etteeka noditambuza oliyamba oliyamba abantu bwe guli. Years with the South Highland Police Department. Myaka 22 ndi mu service. My bad. 22 years. Myaka 22 olwo. Say that you're an excellent. Obadde okikola bulungi nnyo. You don't achieve the rank of lieutenant by being. Gwewuza tomalaga funa lieutenant rank eyo. 18 years ago. Myaka 18. In a little bit of trouble. Waliwo omutanda gwafuna. You were accused of being an bantu battibwa. Activity is. Nga mulimu ebikolwa. The incident in which I believe you're alluding. Ebyaviirako okufa kw'abantu nga kwali kuliko okusosola.
Of all false charges. You know, hey, lawyer amukutte. I need time to ebibuuzo ebiyinza okuba neetaaga ebiseera okumanya lwaki babimubuuza. you strike whatever Attorney Wilson said regarding the incident from the record. kyabuuza namba kirabika kigaana obujulizi waffe okuba ne bugenda maaso. Paper that tells the whole story. Oli ampambye ate nga nkyagamba nayogera olugero lwonna bano baamanya nti abantu battibwa abaddugavu ng'aliwo obusosoze. So as I was saying, 18 years ago you were accused. Myaka 18 egyayita waliyo nga batta abaddugavu mu busosoze. Of you leading one of the meetings. And then otegeeza byonna suddenly dropped. naye gwagwa bugwi oba wali omu ku baali bazze okutta abaddugavu. Magically delicious. Lawyer amulemeddeko. What happened? Ky'ekyaliwo. We're lost, but I had nothing to do with it. naye sirina kyakola nasanga bakubiddwa. I find it funny. The fact that you left out of your little soliloquy there. Work on the Klan, and that's why I was at the rally. Oh, independent. This tattoo. The racist. Order in the court. Order in the court. Killing people. What about trying to do it again? On Kendall Sharif? That low-life scumbag shot the kid. Shot my mother and my father. Father right in my house. It's Christmas. Mama nakwegayira nga ose taata omuleke n'olaga ne feesi nakulaba weegana ki. Order in the court. Order in this court. Order mu kooti. Will come to the light. Sebo irwane kuwatta kuvanga baana muto n'omutira abazadde nabanno. More questions for this. Sina ebibuuzo birala ku ono tanzitira wano otta baddugavu. Did you swear to tell the truth? Truth, so help you God. Mr. Ruff, can you say your whole name? Diamond Ruff. Diamond Ruff. I don't have a middle name. How did you acquire the name Diamond Ruff? Attorney Andrews, my mother gave me my name. Said when I was born I was gifted. She said I was advanced for my age. But she didn't. When I grow up, I'll be a victim of the ghetto. I'll be a diamond in the rough. For intellect, average, above average, or highly above average? I have knowledge itself, so I would say extremely above average. Ruff, I say without reservation, your work is brilliant. Even now, your high intellect is recognized. Ralph Savina, the drama director, known when Kendall Sharif came out of that van, he would recognize. I know what you're doing. Pretty slick. But your game ain't working. Lieutenant Brown shot Kendall Sharif. May I approach the witness, Your Honor? Mr. Ruff, is this weapon familiar? I saw it the day Kendall Sharif was killed. Louder so the jury can hear you. I saw it the day Kendall Sharif was killed. All over it. And the bullet that shot Kendall Sharif came from this gun. The corner. I don't care what with the evidence. You know what? I think everybody's just full of shit.
n'agamba kakano nno buli omu kati ajjudde obuzibu era nayogera ddala bubi nnyo ddala omulamuzi nti ekyo kijja kuggaliza ekyensuso. Why don't you plead guilty and make it easier? Attorney Andrews is tripping, and she's badgering the witness. He's all. Further questions, Your Honor. On this witness? Absolutely. You say that you're certain that Lieutenant Brown pulled the trigger. Why is that? Because I saw him do it. Responsible. Because I'm an easy target. He's looking for somebody to... Black. Know what you're talking about. That I am guilty of attempted robbery of Hartford Savings and Loan. Leader of our group, KK, decided to kill. But I didn't shoot Kendall Sharif. I saw it with my own eyes. Third, the witness is attempting to turn falsehood into fact based on... Merely giving his opinion. You may continue. How the coroner's office and everybody else is down with this cover-up. That gun, if I had on a white bodysuit and gloves. Hi, I found positive work you're doing in Connecticut and support your youth program. To be a part of a program that we're funding. To find another coordinator. I can't lose him because of his work and his help. And he's the one that created this great business model for the march. It's very considerate. You have an image to uphold. Lose Diamond Ruff, and we'll not only give you the 500K, 100K in Washington. The choice is yours. I know Diamond Love ali muzibu. You did what? You didn't take the money? That doesn't make any sense. I wouldn't be this far in such a short period of time if it wasn't for your help. Me a check? That's not right. Money doesn't control me, Brother Diamond. God does. For real, huh? If it's real. He's bigger than any check that can be written. Blessings. I truly serve a mighty God. Wow, man. But did nothing like that for me. $1 million? Yo, Trek, man, I think you touched it ahead. I'm touched by God. Fast. Well, tell him to open up these doors first. Jury reached a verdict? Over. Yes, we have, Your Honor. Guilty. And you must take responsibility for that.
the state of Connecticut sentences you to life in prison without parole. Mayisa awatali kusonyiyibwa. Omulamuzi n'akoona ekiyondo. Omwana mulenzi agenze ku mayisa. Ebisooka okujjira ng'emitaana gikujjidde. Ekujjukira okuva mu buto. Nakuzibwa ntya. Nali ntya ne bazadde bange. Mom, this was fun. Lumu yaliko ne nnyina. Bagenze bayingiddeyo eri ku by'abayindi. Edda byalinga by'abayindi naye nano bisangawo ne bagaa nti ebyaha byamugumya ate ebirala byansubuga. Yali ne maama yamugula Trojan horse. My boss thought that he could do whatever he wanted with me, and not that type of woman. Baby, remember this. All money ain't good money. But one day, your boss and Harper Statement's in-law would hate. I love you so much. And to shine so bright one day. But I don't want you to hold a grudge against that man. It's just the devil's license to destroy. They need prayer, not revenge. Oyina kusaba so sikuwolera singa abaaliwo akulemeseza ensi yeyogera binyina omwana olunaku olumu kyekyadirira bamusalira mayisa awatali kisonyiwo. Agenda maaso n'okubeera mu kkomera obulamu bwe bwonna bwonna alina kubeera mu kkomera. Reverand yagezaako mukwano gwe Roya n'agezaako kalina okuba obufaananyi bwefaananyiriza emagombe sitaani akukulugusa akutwala ngenda bwe bufaananyi bwakuba tudda ku byokulya mu kkomera. Vaawo ntulemu akadakiika ne weeyagala ssaawa nkukuba kanveewo nze atakkuba gw'otula nkuba. Bebamu ku bebeeranga nabo mu kkomera bebeeranga nabo mu mizannyo egy'oku kkomera. It's horrible. What if I told you you had an opportunity to get some real food? Baazula oluvannyuma ennyabo mu kkomera ebintu bino engeri gye byali bitambula naye nga tebakyali kyakkola. He's no way official in this whole drama team bullshit that they got going. Bino ebintu ebigenda mu maaso byogero ebyekisiru nga bongera okwonoona ogenda obeeredde nga ovudde mu nsi ng'oli mukyamu kimuluma. About escaping. Si buli abeera mu kkomera nti aba yasingibwa naye okusinziira ku nsinga weetambula abamu babayunga abamu mikwano gyo abamu abatali. Facility, the kiddies and the governor and all them people, right? What if I told you I got some guys right now, we gonna take the wadanga gambye eti waliwo abagenda otuyamba as guards with their little nice. Katonda wo gwe weesiga akuyambe bulungi nga tutolose. So what the hell I got to do with me? Kayinza binkwatirako wa Come on. Magezi go. Right, everybody knows that. What I need you to do is I need you to take a look at my plan. I need find the loopholes, if any. I need you to make opportunity for you to come with us. Let me think about it, man. I'll meet you at the library. Kanzoke nkwesonyiwa olabika guli wakufiira wano. Kale yali alina okuleka nti agenda maaso ne byalina okukola naye eddiini ne gyemuyingira nnyo. That no one else could decipher. Yalina amagezi mu kkomera ge batamanyi. Yagenda ku ssimu n'asobola ogikyankalanya ng'asomye ebitabo biri ebyaliko empandiika eyasooka eya hieroglyphs. Yakozesa n'azuula koodi y'essimu eno gye bakozesa okubira obwereere. Upon the stage. Ng'eno ab'emizannyo bazannya ku wali abasibe. Baleeta abakungu mu gavumenti n'alaba emizannyo gino. Sibiddwa mpulira n'omutima gutenguse mpulira agenda afa. Okay, kazannyo kalungi nnyo ako kasita tafa nga tebannaba musalira. Bavangayo abagenda ne babawozesa. Abalala ne babeerayo nga babasalidde. Ogw'okufa. Emisango mingi nnyo. How'd you guys feel about today? Good. That was a great. Kati babavuga okuva badde bagezesereza emizannyo gyabwe. Next week we'll start doing some Shakespeare. Naye ng'alina akasimu ke yakubye gye buvuddeko awo nayogerako n'abantu be mu bubba
Be or not to be. That was funny. Bali mu basiba batasuubira kuddako ka abasinga be bali nabo b'ensango gya Nnaggomora. Waliwo abatakkiriza omubaya waffe talina kubeera mukomera. Era ne tulengera ezimu ku mmoloka ze yali ayina ebidduka, yali ayina ebizimbe, yali nagagga. Waliwo liida bwe bali bamuyita Keeke balinga bagenda okubba. Mwana diruweri. Kumbe ekikosi kye bakwatagana ekyo abitegera bulungi ebikosi ebyo naye tayagala kulaga bbala lyalimu. What's going on, Charlie? What's going on, Blaine? I don't know. Bakyakanenyiza ekkubo kumba avuga. Move, Charlie. Erisi pisito ye atunulanga pisito. Omulaba atunulanga pisito. Hey yo, 5 votes on this. Mwana nze sidda mukomera mbikoye mwana nze nkoye ebyo ebyugi. Bakubye omusirikale bakoze ekiyamu ku basirikale bagenda. Diamond. See you coming? Mwana toja. Straight. Nze nsigala. Go. Kankuleke gwe togenda kudda mu kikosi kyaffe okuva lwotandise okwemiima. Bagenda. Bwangu abapoliisi tenajja. Nga bakuula. Diamond aganze enkoyo okudduka bansibira obwereere sina gye ndaga. Balinde banzite busi. Nze sinze natta omwana. Giri emirala yagikkiriza emisango egy'okubba naye gw'okutta n'agugaana. Shoot! Don't shoot! I'm the drama teacher. Tokuba nze ndi drama teacher. On Windsor Street in Hartford. Sinzira ku bivuddewo live tugenda maaso n'ogabatuusaako anti twagaye tujja gakuwanga ngayo gafuna bulungi. Who were performing at the Hartford Detention Center was hijacked. Wabula nawaali emmoloka weebadde ewambiddwa. Officers were gunned down and 9 inmates have escaped. Ofiisa akubiddwa n'abalala ne batoloka abasibe. Twogerako ne director. Time, then next thing I know. Ne badde nga firimu yennyini abafirimu abanga firimu buli kiseera. My drama group just exits the bus. Era no ndabidde ddala amunanga akoze kirungi nnyo tasobodde kukola nsobi asobodde okuleka asigala. Who shot Kendall Sharif? Gwata omwana. Sharif. Lieutenant Brown shot and murdered Kendall Sharif. If I would have ran when that bus was hijacked, it would have shown an admission of guilt. N'agandidde kakati nekizudde nti wano bbaasi eno ogenda okuwambibwa yabadde mission yakusingisa musango wagaye ddala ndi mukyamu neŋŋaano toloka. Bannaye munoonye abantu asa sinze natta. The Diamond. Ako n'akawangula tadduse. Good gracious. Oh, I hope you're doing well, brother, because I brought you. Kino kyasanyusa looya, kyasanyusa ne Vulandi. Waliwo n'omulala azze ani. Amelia. Ninga akumanyi. This negotiator the day Kendall Sharif was killed. Naga nze nali negotiator we baali bakuba omwana oyo. Tied up. Era ndi kusaidia poliisi. Naye ndeese kano. So what's that? Kuba nalokose Levuland yankutteko. Pop that right in there. Onoonyewo wona kaseemu. Look at that. Look at that. Look at that. Woo! It's so clear. I think you're watching an episode of Cops right now, don't you? Yeah, that's Diamond. I'd like to extend a felt apology directly to you. Horrible. Exonerated innocent man. This the whole time I was locked. We got to sell this to all. Lawyer tukatunde. Tukatunde kumikutu banange bajja gula WhatsApp bajja katwala. That little document right there. Yeah, ngalo yawo mbulira ze nfunako. You get to keep the pen. And what is this? Kiki kino. You can give me my share. Bo mugabo gwange nkoze tuwangudde mwatu sagala lawyer ya hihe. I pay you to market this video. Sigenda kusasula. When I could put it online for free. Nange ngenda katekako bakalabire bwerere buli mukutu. Omusirikale atta omuntu. Poliisi omusango neegusa ku muntu wa bulijjo. God be the glory. Era yasanyuka nnyo Reverend okuba nti omwana ono tasabye sente ku kintu ekyo. Fired your way out of some money, man. We could have went shopping. Akunfiriza sente siddamu muwolereza ngenze n'okugenda omukwano gwe ebbanga ddene naye namufunala kuba njagala sente nga yega si yamwoyo saagala si yabulolo saagala anyize. Anyize lawyer. Naye anyigira baddewe. Tudde wa Reverend. But seriously, Brother Diamond, God has blessed you with this one. Nagali katera gama Katonda takuwadde mukisa. Ku kino okkiriza akuwadde. I mean, since I met you, I was doing my research, reading the Bible and all of that. And I noticed every time God blesses somebody, it takes a lot of work. The greater you give. Nagenda maaso amutegeeza ekyo yazuula mu Bible. Ti Katonda nga anaaba anaakugulira
kwegamba bingi nnyo byolowooza ndi binene ate ne bigonda mu linnya lya Katonda. That's your gift back to God. Now, gwe naye Katonda muddize. Clergy and the black leaders locally and nationally. Osobola okubeera omuddugavu omukulembeze ate buli omu n'akukkiririzaamu. So letting the video go viral worked. Amusabira vidiyo eno ensi egirabe. Tulengera byavudde mu vidiyo abalabye omukutu oli ku mukutu abalabye. All right, but you know I'm Matty Love and I'm always going to keep it real. Now it's cool that Diamond Ruff got exonerated, but this whole thing, man, is bringing me back to my man Trayvon Martin. Now we all know that Diamond kidnapped that boy, and how he got off from that, I don't know. Kale kati ebirala kale tuganye byaliwo bakoze ekibakoze naye tukimanyi yawamba omwana oyo kale bira simanyi ebyemmundu poliisi yezuula ebyayo tetukaananga abantu ebirowoozo bimuyamba. Matter of fact, see, y'all bringing Matty Love to a whole different level right now. I'm gonna keep it real for you. Zimmerman followed an unarmed Trayvon Martin, shot and killed the boy when Trayvon was trying to defend himself. And they say that he wasn't armed. Yeah, he was armed. I'm gonna go on the record and say, yeah, he was armed. But he was armed with a bag of Skittles. Come on, man. Skittles? Really? Diamond being exonerated, I'm thrilled. My mother, Eleanor, her testimony exonerated Diamond and saved his life. Speaking on behalf of our brothers in the community, we can't have our black men being crushed by the justice. We need some people to stand up and speak up on their behalf. Uneducated and jobless. But anyway, we got to learn how to stand up on behalf of our black men, and that's story. And I'm aware that man tried to rob a bank with a Trojan horse. I think before we judge, we need to consider people's pasts, and maybe there's a mental health issue involved with this man. I think in the world all over, there's more mental health issues than are being considered and taken care of. So I think that that he needs to be evaluated on that. I don't really know anything about Diamond Ruff. All I care about is Miami Heat and that they won the championship. Oh yeah. Ruff and the minister and the kid that got killed or whatever, but they found justice. He was exonerated. So I guess Hartford's not so bad after all. Diamond Ruff, me and Diamond Ruff go way back. I know Diamond better than anybody in this city. Them and all that. But we need to really know why he's robbing the bank. Let's look. I'm not gonna put his business on blast, all right? But look at the thing. The governor wrote me a personal letter telling me that his office would assist me with the fair settlement. Politicians, they're like lawyers. Police program. Damn. This is real. Food. Let's do it. Starving. We are about to feed your soul. But this ain't just my place. This is God's place too. Happiness to me is making a lot of money. Because money could change any situation. What about them? The people you take from. It's time to give back.
It's your moral responsibility. Truly bless you, Diamond. Oh, you know appreciation. When in to get back. You know what? When I start helping you with the kids in this church, then I'll be giving back. To do a little bit more praying for him there, Pastor. I'm going to pray that you want to help these kids, not because you're... You always kept it real with me, Trek. With you. Eyali omubiru kulwe avuddeyo nga mulokole kuba amugye mukomera Levulandi tya Katonda basalira omuntu ono nti alina okubeerayo mayisa nga tasonyiyiddwa. Omunaddini n'agamba nze nkute Bayibuli tulabe omulamuzi asinga. Eyali omubbi ennyo avuddeyo kati obulamu buno tebumanyira luli yalinga bba mugagga nnyo kati avudde mu kkomera ze atukidde mu church. Did I hear somebody say lilies? Love lilies. Asanyuka bagenda otambulako. Akomyewo ku street kwe yakulira. Kumbe zimu ku ntambula za street zituuse ku slow motion. Entambula ze. Waliwo ababanda ababeera okumpi awo. Ate waliwo ababanda abazze. Naye waliwo abazanyirawo. Ate waliwo ne pastor. Waliwo Levulandi ne mukazi we. Mutaka eri ategera embeera y'ababanda yamanya ekiddako. Era mu kugenda okubanga ataasa wali okugenda okulengera omwana yakuba akafaananyi abayinza okuleeta obuzibu eri omwana era agenda yabuukira mwana bali nga bakuba babanda bamaze okwesasula abali okumpi bakuba miranga ng'akaana akagwiridde era akaana kasobodde okubanga kawonye genda okulanga obulamu bwe olwakkirira ati wana mu linnya lya Yesu mu linnya lya Yesu gerera mu linnya lya Yesu. Yesu oyo yennyini omukkiriza alina engeri gy'amuyita kale mu byamujjira omwana ono kuva ng'ali mu buto bwe bazadde be battibwa alaba avuddeyo mu kkomera yakulira mu nnaku mbi nnyo era nga ebyaddira tebyali birungi naye ng'ebyawandiikibwa bigamba nti waliwo omuntu w'obeerera nga wowonya muntu omulala ate oba naawe olina ky'oba okoze eky'amaanyi ekikuleetera okuba nti wowonya mikwano gyo naawe ate oba n'okusasulwa kati nno mu kuwonya byate ebye tebyagenda bulungi bwe bulamu bw'ensi bwetyo Diamond RUFF bwegenze